风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lee。中晚歡迎哦！你前一陣子放長假，現在該我了，我要放長假了，當然開心啊！恭喜我！哎，剛好這個月我們在教心情嘛，對不對？那怎麼說高興呢？歡喜，歡喜，對 ，That's happy because I'm about to go on a long vacation. Let's teach you this, okay? 放長假去旅行真的好高興。Gonna take a long vacation. I'm so happy. 不用從假去旅行，不用從假去旅行。真件很歡喜，真件很歡喜，這是我個人很開心啦。但是前一陣子台灣好開心啊！哎呀，羽毛球，沒錯，在這個巴黎奧運呢，我們羽毛球男子雙人比賽獲得金牌啊 ，right? So a few months ago at the Olympics, we won the men's doubles badminton. Let's teach you this, okay? 巴黎奧運羽毛球男子雙人比賽榮獲金牌，真令人高興。巴黎奧運羽毛球男子雙人比賽，共用得到金牌，真件本人當歡喜。哎，羽毛球怎麼說啊？羽毛球，羽毛球 ，okay, that's badminton. And then 榮獲金牌，共用得到金牌，共用得到金牌。All right, let's go ahead and review all the terms again, including a long vacation, 長假從假 and then it's badminton, 羽毛球羽毛球， and finally the gold medal, 金牌金牌。然後大家都很高興啊，歡喜！我要去放假咯。Thank you so much for listening to Daily Hakka. 什麼大家？安子 say 張來了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.